skier en Australie, oui, c'est possible. La preuve, je l'ai fait. Voici des photos de mon trip en Australie. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui est possible ou non en Australie. When it comes to a trip to Australia, the first thing that comes to mind might be the outback and probably some kangaroos. But what might be surprising to the outside observer is that the country actually has a sizable ski scene as well. Yes, it turns out that not only does Australia have snowy mountains that you can get down on skis or aboard, but it actually has some genuinely competitive terrain that makes it a class leader in a number of ways for the Southern Hemisphere, and in some ways, perhaps even more unique than certain popular Northern Hemisphere regions. So why is Australia so overlooked for a Southern Hemisphere ski trip? And is the lack of visitation justified? Well, our team just had the privilege of spending the past several days visiting all of the major ski resorts in the land down under, and in this video, we'll go through the biggest differences you can expect from skiing or riding in Australia versus a trip to North America, Europe, or elsewhere. Before we jump in, if you want to join us on a trip internationally next year, be sure to stay tuned until the end of the video where we have a ton of announcements to share. Alors, cette vidéo, elle a été rendue possible par Pink Rankings, la chaîne YouTube avec leur site qui organise des voyages régulièrement. Donc, le lien est en description, bien entendu. Ils m'ont donné l'autorisation d'analyser leurs vidéos. Et c'est avec un grand plaisir que je vais le faire en amenant mon expertise personnelle pour y avoir été et vous raconter ça un peu. Donc, si tu es en France ou à l'étranger et que tu te dis l'Australie quand même, c'est pas mal. J'aimerais bien y aller. Quoi? Il y a du ski là-bas? Eh bien, on va tout apprendre sur ce qu'il faut savoir en Australie. On est parti et si tu ne me connais pas, moi je m'appelle donc Thomas, australien, et il y a un numéro de téléphone qui s'affichera à l'écran. Tu peux m'envoyer toutes tes questions sur l'Australie, soit à ce numéro WhatsApp, soit en commentaire de YouTube et j'y répondrai certainement en vidéo ou même par message vocal sur WhatsApp. Voilà, et envoie-moi un message si tu le souhaites par écrit, un peu tes questions, avec grand plaisir. With that all being said, let's jump right into it. Perhaps the most surprising thing you'll notice right away when skiing or riding in Australia is the trees. Unlike in the Northern Hemisphere, you won't see any oaks, aspens, or even pines on the ski slopes. Instead, Australian ski resorts exclusively have gum trees, which have distinctively twisty branches and much less dense leaves than at a typical resort, making for a look that seems more fitting for an exotic National Geographic video than a ski resort. When conditions are right... Et pour la petite information sur ces eucalyptus, il y en a partout en Australie, et notamment à côté de Sydney, à l'ouest, il y a ce qui s'appelle les Blue Mountains, et je vais le mettre à l'écran en faisant une petite recherche sur Google, hop, et donc dans les Blue Mountains, hop, sur Google Maps, voilà, on le fait en live, les Blue Mountains, c'est des forêts d'eucalyptus, ce qui fait que si tu arrives le matin, tu as notamment un petit parfum qui peut être assez singulier, et lorsque tu vois sur la carte que je vais te mettre en grand, voilà, donc là on est à Sydney, et bien les Blue Mountains, c'est juste là, c'est à 1h30, 2h on va dire, de route, très sympathique, tu as beaucoup d'excursions, de hiking, et tu peux voir ces eucalyptus. Bref, alors, par contre Blue Mountains, il n'y a aucune neige là-dessus, et pour full disclaimer, les stations en laquelle je suis allé personnellement sont là, entre Melbourne, qui est à gauche, et Sydney, qui s'est appelé Thredbo. Il y a Thredbo et Perisher, qui sont deux stations les plus connues d'Australie, qui sont ici, et je suis sûr qu'on va en parler dans cette vidéo. The Australian snow gums make for phenomenal glade terrain. They're widely spaced enough to ski through at many resorts, and short enough that you can still see the scenery in front of you. However, the branches do jut out and are often very hard, so you will need to be careful to avoid them in the glades. But despite the novelty of the gum forests, the terrain at Australia's ski resorts stands out for more than just its glades. The vast majority of resorts manage to offer a respectable mix of below treeline and high alpine terrain, even when it comes to those on the smaller side. The bowls and upper mountain areas at Australia's ski resorts can be surprisingly expansive, and in a good snow year, some areas might not feel out of place at a mid-sized Western North American resort. Another place where Australia stands out to the outside visitor is in its scenery. The exotic trees and wide open bowls are pretty cool in their own right, but guests will find kilometers of rolling and isolated mountain views from resort summits, panoramas that stretch over much greener valleys and lower peaks from as low as the mid-mountains, and in the case of False Creek, even a stunning blue lake. Some of Australia... Wow, ça c'est incroyable ce petit lac. J'aimerais beaucoup y aller. Je suis pas allé à False Creek, mais c'est vrai que c'est... Les paysages, tu as beaucoup plus de perte de vue puisque les montagnes sont moins hautes aussi qu'en Europe. Donc ça change et ça a l'air magnifique. Stunning blue lake.
Some of Australia's ski resorts are either upside down in nature or dip into valleys on a backside, creating much more natural views down the slopes than one might see at an equivalent American or European resort. Another surprising trait of skiing in Australia is just the raw size of some of its resorts. As of 2025, the country's Perisher ski resort is the largest ski area in the entire southern hemisphere, with an interconnected lift network that sprawls across multiple valleys. We independently measured the boundary-to-boundary footprint of Perisher, and it's bigger than popular North American resorts like Alta, Jackson Hole, and Sun Valley, plus every ski resort in the East, Midwest, and Washington State. The rest of Australia's major resorts are a notch smaller than Perisher, but they're not minuscule either when they're 100% open, and they should have enough to keep most skiers and riders busy for a few days. Oui, alors quand même une grande différence, il s'étend peut-être sur un plus grand domaine, mais j'ai trouvé personnellement que Perisher et Threadbow, donc je suis allé à Threadbow, est beaucoup moins dense en termes de nombre de pistes qui sont interconnectées. Et donc ça peut être étendu sur plus de surface au sol, mais au final, la surface skiable, ce qui t'intéresse, de là à dire que c'est plus grand qu'en France, moyen quoi. Pour ceux qui sont allés aux Arcs, où j'ai été plusieurs hivers, il y a du domaine skiable, on s'amuse beaucoup, et c'est énormissime. On a quand même l'impression, en Australie, pour Threadbow en l'occurrence, qui décrit comme un peu plus petite, oui, ça peut t'occuper pendant quelques jours, mais tu vas repasser sur certaines des mêmes pistes pour aller aux mêmes endroits assez rapidement. Même si ça reste beaucoup plus grand que ce que l'on peut imaginer depuis la France. This all being said, in terms of overall big mountain feel, Australia's resorts still fall short of the biggest in North America and Europe. A given resort might be large in acreage, or it might have a decent vertical drop, but Australia's resorts rarely have both. And by decent vertical, we mean respectable, but not especially stand out, as no resort has a rise of more than 672 meters or 2,200 feet. As a result, those looking for a huge variety of specifically long runs may be a bit disappointed. But one place where Australia really punches above its weight is in its terrain park scene. Alors, on va aller là-bas, puis ce lac est magnifique. Et pour revenir sur le point important de cette vidéo, c'est que si tu aimes bien aller tout en haut de la montagne, prendre le plus de téléphériques, de remontées mécaniques, et de descendre jusque là où tu n'en puisses plus et de faire 15, 20, 25 minutes de descente d'affilée, c'est pas forcément ce que tu peux faire en Australie. C'est pas le meilleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur cette photo, tu remarques que j'ai un snowboard. Tu pourrais dire, ok Thomas, super, tu fais du snowboard, tu te la pètes. Non. On n'a rien à faire. En vrai, tu fais du ski, du snowboard, même combat. Non. Mais j'ai skié toute ma vie. Et j'ai appris le snowboard en Australie parce que j'ai fait 3 jours sur un resort et je voulais pas aller beaucoup trop vite et m'ennuyer avec des skis parce que je serais arrivé en bas trop vite. Alors j'ai appris le snowboard pour passer plus de temps sur les pistes, justement pour ça. Donc ça montre à quel point, et je suis venu à bout de pas mal de pistes. Donc il y a peu de dénivelé par rapport aux stations notamment européennes, celles que je connais, les françaises. Je ne connais pas du tout les américaines, c'est pour ça que je trouve ce genre de vidéo intéressant d'avoir un point de vue d'experts qui ont été dans plein de stations. The country has produced multiple freestyle Olympic champions, and it shows in how much emphasis all the resorts place on park infrastructure. No matter which resort you visit, you'll find multiple parks ranging from small to extra large, and you'll often see pros practicing on the larger features even during off-peak times. Unlike in the US, even the mountains owned by Vail Resorts have top-tier features. And yes, there are quite a few of these, and we'll touch on that in a little bit. But Australia's freestyle routes don't just stop at traditional features. The country also offers a notable mogul skiing scene. Every major resort has a dedicated freestyle mogul course, although they're sporadic in how often they're open to the public, and they're typically reserved for training by competitive teams. That said, trails with naturally formed moguls exist to a certain extent at most resorts as well. While Perisher is oddly lacking in natural mogul lines, especially for its size, the other 4 major resorts do punch above their weight in terms of advanced and expert bump runs. And at all 5 resorts, you'll in all likelihood come across at least a few high-quality mogul trails, at least provided the conditions allow. Et oui, sur ces questions des boss, il y avait en effet un travail spécifique dédié aux équipes d'entraînement là où on était à Threadbow. Et je n'ai pas essayé les boss puisque j'étais en snowboard et que j'apprenais le snow à ce moment-là. Donc clairement pas ma tasse de thé, mais si tu aimes bien, à part aller, d'après ce qu'il semble dire, à Perisher, tu vas en trouver un peu partout. In general, much of the terrain at Australia's ski resorts is mellow compared to the resorts in the Alps or Rockies. However,
There are some legitimately challenging slopes at most of Australia's ski resorts, including steep bowls, chutes, and even a few cliffs that in the right conditions will test the bounds of advanced and expert visitors. As we alluded to earlier, the harder runs at most Australian resorts remain ungroomed, which is a big contrast to Europe but quite similar to North America. That being said, a few single black trails do tend to be groomed at some resorts. Also, like in North America, everything within the resort boundary in Australia is considered in bounds unless specifically marked closed, unlike in Europe where ducking off a marked piste is technically backcountry and often frowned upon without avalanche equipment. This is a huge benefit and source of peace of mind for those who like skiing or riding ungroomed or gladed terrain, which is great because Australia stands out in both departments for a southern hemisphere ski region when conditions allow. But speaking of backcountry, Australia does indeed have somewhat of a scene, despite the fact that essentially no foreigners have heard of it. No, It's not up to the same standard as New Zealand or South America, but backcountry skiing and riding opportunities do exist in Australia. In fact, several resorts run guided backcountry tours that cut across less traveled ridges and bowls, some of which can extend for several days and turn into overnight backpacking trips. Incroyable. Alors, sur cette partie-là spécifiquement, j'en ai aucune connaissance. Donc, je ne vais pas donner de point de vue sur quelque chose que je ne connais pas. On va rester dans les limites de mes connaissances. Enfin voilà, il faut être humble à un moment donné. et ça montre bien, hein. Je ne suis pas une IA et je ne suis pas un mec qui vous dit tout savoir sur tout. J'espère que vous apprécierez l'honnêteté et la sincérité. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'en effet, en Nouvelle-Zélande, il y a de la piste et ça, on voit. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse d'autres épisodes de ce type-là, qu'on aille voir un peu du côté de la Nouvelle-Zélande, peut-être même du Japon, des analyses, des vidéos de cette même chaîne. It's also worth noting that if you weren't challenged by the inbounds terrain, the Australian backcountry also has some far more gnarly lines, including off the western faces of the Snowy Mountains and Victoria's Mount Feathertop. For those with avalanche training and the right gear, it is sometimes possible to find high-quality lift-served backcountry lines where you ride the lift up, tuck out of bounds, and ski or ride back into the resort with no hiking required. But most people who ski or ride in Australia won't be going out of bounds, and if and when you're in the resort proper, you'll probably be looking for guidance on how to navigate the ski trails. And here, if you're used to skiing or riding in the US or Canada, the trail rating system will feel familiar. The green circle, blue square, and black diamond symbols carry the same beginner, intermediate, and advanced meanings, while a couple of resorts use the double black diamond symbol for expert terrain as well. The style of signage is largely similar to North America's too, but Australia's mountains generally go a bit further and add a couple of other helpful touches. For example, many resorts place tall guidance poles along popular runs to aid with navigation during low visibility days, which is really helpful in high alpine areas when storms roll through. Donc, très similaire à ce qui se passe en France pour le moment, en termes de signalisation et de balises extrêmement faciles de se repérer. But in some cases, these poles go beyond that, even guiding you toward key amenities like restaurants, lifts, or base areas, which can be a welcome orientation tool to the mountain even when visibility at the resorts are totally clear. For the most part, those familiar with skiing in the United States will find the lift infrastructure to feel pretty similar. Australian ski resorts use the same manufacturers, and you won't find any of the brands that primarily do business in Europe. However, the prevalence of platters and T-bars in Australia is notable. Surface lifts are common on exposed ridgelines where wind makes running a chairlift impractical, and mastering the platter and T-bar quickly becomes a part of the Australian ski experience if you want to cover the whole mountain. But on the chairlifts themselves, one big difference versus parts of North America is the strictness of the safety bar rules. If you're used to riding with the bar up in the US, expect to be called out immediately if you try that here. In general, Australia's ski resorts do have some contemporary lifts, but others are slow and there's only one gondola within the region. However, les règles en Australie, que ce soit pour le ski ou pour autre chose, sont respectées. Donc si on dit on s'amuse pas à mettre le guardrail en haut, on le fait pas, tu peux te faire virer si tu te fais prendre 2 fois, bon bah c'est bye bye. C'est pas la même mentalité qu'à la française où on a des règles et le but c'est de dire on va à la limite, on va essayer de filouter un peu. Non, les règles on les respecte, mais une fois que tu es dans la contrainte des règles, tu peux tout faire. Australia is also home to one of the quirkiest ski lift experiences in the world, the Ski Tube Alpine Railway at Perisher. This underground train, which is the only ski train outside of Europe, moves skiers and riders from a base terminal outside the resort up through a long tunnel into the heart of the mountain.
The ski tube has a mid-station at the main Perisher base before topping out at the mid-mountain Blue Cow area, so it does genuinely function as a ski lift for those at the resort. The train cars are far from the sleek and modern trains you see in Switzerland, but the ski tube is functional, efficient, and undeniably unique. When it comes On avait entendu parler de ce train incroyable. Incroyable de voir des vraies images. Ça donne envie d'aller à Perisher. Perisher, pour ceux qui se posent la question, Threadbow, Perisher, et Threadbow, c'est vraiment celle accessible à tout le monde, que quel que soit ton niveau de ski. Et de ce que j'ai entendu, Threadbow est plus nature, et il faut un peu plus de compétences pour se permettre d'y aller. Donc si tu n'as jamais skié, jamais mis un snowboard au pied, mieux vaut aller sur Threadbow. to getting to the resorts in Australia, there are a number of key differences versus the alpine regions of North America and Europe, and the most obvious of these is the side of the road you drive on. Driving to the resorts is its own adjustment as soon as you step into your rental car. You'll be on the left side of the road with the driver's seat on the right. The switch is probably manageable for most people, but placing the corners of the car can be hard at first. It's worth noting that in many cars the wiper and blinker controls are reversed too, so don't be surprised to accidentally turn on your wipers a few times while trying to signal. We'd highly recommend... C'est ça qu'on reconnaît les nouvelles personnes en Australie et aussi au fait qu'ils disent Bondi pour Bondi à la plage la plus connue de Sydney. Et... ouais. Et petite note, on verra s'il arrive au niveau des animaux, mais ce qui m'avait surpris et choqué, c'est qu'il y a des kangourous dans les stations de montagne, et à Threadbow, il y avait des kangourous. Et je ne m'attendais pas à voir des kangourous sous la neige. On va voir si on arrive sur ce point-là. Recommends getting comfortable with driving your vehicle on the other side of the road before navigating the winding mountain access roads. Speaking of these access roads, there are a few caveats about driving up to the Australian Alps that ski resort visitors should be aware of. While all of the access roads are paved, they can get very sketchy. Even when conditions are clear, they are twisty with lots of switchbacks and very narrow lanes in places, with especially steep gradients to get up the final climbs at the Victoria resorts. Road barriers do not readily exist to keep you from sliding off a cliff if you lose control and swerve off the road. And when it starts storming, the conditions of these roads deteriorate quickly. Carrying chains is required for all two-wheel drive vehicles at the New South Wales resorts, and in Victoria, even four-wheel drive cars are required to carry them at all times during the winter and fit them in poor conditions. Et là, on voit une chose à l'écran, on voit qu'il y a écrit No Wheel Chains, donc pas de chaîne, $407 d'amende, et c'est automatique, il n'y a pas d'exception. Et pour te montrer quand même la carte pour que tu puisses voir, hop, donc ça c'est là, on va l'ouvrir, hop, on va se mettre un inclinator tab, voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, il parle de Victoria et de New South Wales, et tu peux voir que ce sont les États, je vais te faire un screenshot, je vais te, hop, voilà, ça sera plus simple, je pourrais dessiner dessus. En gros, New South Wales, là, tu as la limite de la bordure, ici, voilà. Tout ça, c'est New South Wales, et Victoria, c'est l'état du dessous, là. Donc, Victoria qui est là. Et Victoria et New South Wales, ici on a Sydney, ici on a Melbourne. Chaque ville est la capitale d'un état. Et j'allais vous dire, il y a un petit truc pour Canberra ici, qui est la capitale économique du pays, mais la capitale politique du pays, mais c'est autre chose, on s'en fout. Pour retenir ce qui est important, New South Wales... Pardon, j'avais une alarme. Pour retenir ce qui est important, New South Wales et Victoria, les montagnes vont être de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des lois différentes en fonction de l'état. Donc si tu arrives de ce côté-là, ce sera sûrement 4 des chaînes, même si tu as un 4x4. Et ici, ça sera un peu plus laxiste ou un peu moins demandant au départ. Et il y a d'autres états aussi, je te montre rapidement. Tu as la Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia. Je ne pense pas qu'il y ait des choses ici, mais on va voir. Je ne suis pas au courant. Et ici, par contre, c'est très beau. Je reviens d'un petit voyage ici à Exmouth, où j'ai pu nager avec des requins-baleines et des raimentas. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que je devrais faire une vidéo là-dessus? Bref, revenons à nos moutons. So if you are not familiar with using chains before renting a car to drive up to an Australian ski resort, be sure to brush up before your trip. A big reason why these considerations are so important is that public transportation to Australian ski resorts, much like in the United States, is not all that great, and it can also be fairly expensive for what it is.
Buses from Sydney, Canberra, and Melbourne to the resort towns are expensive and sometimes book up weeks in advance. If you're already in the resort foothills and starting from a town just... Et j'interromps au milieu de phrase, c'est juste pour vous montrer, voilà, ça c'est un des bus que moi j'ai pris, on avait fait un tour à partir de Sydney où on partait, c'était le tour, c'était il y a quelques années déjà, c'était il y a 7 ans, et donc nous avons privilégié un tour qui était moins cher, avec un voyage de nuit, pour ne pas perdre de temps, où on dormait dans le bus aussi bien à l'aller qu'au retour. On a dû partir un jeudi soir, vendredi soir et revenir un lundi soir. Ça nous a coûté, je ne sais plus le prix que ça nous a coûté, de toute façon, avec l'inflation, ça sera beaucoup plus cher maintenant, mais c'était beaucoup plus abordable, et c'est possible, mais en effet, il faut le prévoir des semaines à l'avance. Donc si tu fais un voyage de 3 semaines en Australie, et que tu t'imagines pouvoir prendre un de ces bus, comme ça, du jour pour le lendemain, ça sera très peu probable, hormis peut-être hors saison, mais si tu es hors saison, tu auras potentiellement moins de neige aussi. outside the resort boundary, buses will still probably cost quite a bit of money, and if you're adding the ski tube in particular, you'll have to pay nearly 60 Australian dollars for a round-trip ticket. When it comes to actually... $60 australiens, ça fait à peu près 35 euros. Le moment où je parle, on est en septembre 2020. Staying at an Australian ski resort, every major mountain has some sort of base village with on-site lodging. However, they don't all function like North American. Alors c'était, pardon, j'interromps beaucoup là, mais oui, on avait pris un petit, pas dans l'hôtel, mais on était 4 amis, 4 ou 5 amis, je sais plus, 6 peut-être. Bref, on avait pris un petit chalet à 4-6 et c'était très 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 sympa, on était à côté de cet endroit. Ski towns. In some cases, you can drive up right to your hotel or lodge, but in others, the slopeside accommodations do not have traditional roads that lead to them. As a result, you'll often have to take a snowcat-style shuttle to reach your accommodation, and you'll have to load all of your luggage into that snowcat as well. In many cases, this shuttle ride is not included with the price of your booking. So while the novelty can be quite a bit of fun, it also adds time and extra costs to the arrival process. And speaking of costs, it turns out that the sheer volume of expenses is a very critical aspect to the Australian ski resort experience. Let's start with mountain access. There are 5 major ski resorts in Australia: Perisher, Falls Creek, Hotham, Thredbo, and Mount Buller. As of 2025, Epic and Icon have captured every single one of them, with their resorts owning the first 3 and the Icon Pass having multi-day partnerships with the other 2. This arguably makes the pass duopoly in Australia even worse than in America, where there are at least some independently affiliated resorts if you know where to look. With the pass-driven access model in full form in Australia, the country suffers from the same issues with lift ticket prices as in the United States. While passes purchased months in advance can be solid values, day tickets often approach US holiday weekend rates, with the rate for a Perisher one-day ticket topping out at 264 Australian dollars, or around 175 US dollars. And because there's no competition outside these megapass operators, prices stay high all season. The situation is even more ridiculous when it comes to lodging. Staying slopeside often means shelling out over 500 US dollars for the cheapest accommodations. Towns within an hour's drive aren't always that much better. The options in Jindabyne, which is the main hub for Perisher and Thredbo, go for steep rates that would raise eyebrows even in some high-end North American ski towns. Waouh, c'est incroyable. Je sais que c'était cher. La conclusion à laquelle nous étions arrivés avec mes amis était que c'était extrêmement cher et que nous n'allions pas y retourner parce que c'était presque le même prix lorsqu'on regardait C'était presque aussi plus rentable d'aller soit au Japon, soit en Nouvelle-Zélande pour skier, pour avoir des pistes de très bonne qualité pour un prix très comparable, y compris avec le vol. Victoria, prices are a bit more forgiving for off-mountain stays, but they're still far from quote-unquote budget. Many cheaper properties come with shared bathrooms, and camping has become a surprisingly common option for visitors looking to keep costs manageable. Another big difference from the US and Europe is that all of Australia's major ski resorts are located in national parks. This is a major contrast with the United States, where national parks have been largely protected from ski resort development, and as a result, no major resorts are located in one. But where this becomes especially relevant to the cost equation is that driving to every Australian ski resort warrants a national park entry fee, and these entry fees are not trivial. In New South Wales, a one-day pass costs 29 Australian dollars. Oh, waouh! Ah ouais, c'est un... Il y a tous les parcs nationaux, on doit payer lorsqu'on y va, c'est par voiture, mais celui-là est particulièrement cher. Ah, $29. Donc là, j'étais à Exmouth il y a quelques jours, quelques semaines, et c'était $13 par voiture, je crois. Donc 2,5 fois moins cher.
and there's no discount if you have a lift ticket. That already sounds pretty high, but it's unfortunately just a drop in the bucket when you learn that it's a staggering 67 Australian dollars per day to drive to the Victoria ski resorts. Buses from nearby towns may seem like an alternative, but a one-person round-trip bus ticket is no cheaper than the park passes, so there's really no getting around the fee, and if you're not alone, it's still cheaper to bite the bullet and pay for the day pass. When you take into account the inflated lift ticket rates, parking passes, mandatory chain rentals, and accommodation costs, you're going to be paying one of the highest rates anywhere in the world to ski or ride at an Australian ski resort. Est-ce que ça donne envie, ça, hein? C'est peut-être pour ça que le ski n'est pas hyper développé en Australie non plus, c'est que comparativement à plein d'autres pays, enfin tous les autres pays, c'est pas rentable. Donc est-ce que tu veux vraiment venir en Australie? Pays qui, tiens, regarde, j'ai la brochure ici pour Exmouth, pour Ningaloo avec des récifs, nager avec des tortues, des raimendas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire du ski en Australie si tu n'as que quelques semaines? Non, spoiler, non. Fais pas ça sauf si tu es fou du ski, mais dans ce cas-là, tu sais déjà tout ça. Skiing and riding in Australia is expensive, but do the country's resorts have the on-mountain conditions to justify such a price? Well, one of the biggest surprises for some Northern Hemisphere visitors may be just how mild the temperatures are. Even in midwinter, the coldest days rarely dip below -4 Celsius or 25 degrees Fahrenheit. Perhaps in large part thanks to the milder weather, on-mountain dining leans towards smaller outdoor cafes and bar restaurants rather than the sprawling cafeterias common in North America. There are also some unique food options that are probably more reflective of Australian culture than ski resort operations themselves, including, among other things, meat pies, sausage rolls, and dim sims. Hot dogs are also especially interesting compared to the US. As much as we love our artificial dyes up north, you have some of the most artificially red hot dogs we've ever seen as standard fare at most Australian ski resorts. C'est une folie. Vous avouez qu'à ce niveau-là, nous on a préféré faire les repas nous-mêmes et être en mode économique puisqu'on était plus jeunes et avec moins d'argent, et même maintenant je pense que l'aspect budgétaire sera très important si j'y retourne. Une folie. Alors ces hot dogs, là ils montrent la nourriture, on va dire pas grand public, mais tu as des parties de la population qui vont manger régulièrement ce type de nourriture, et c'est très bien, il n'y a aucun souci. Que ce soit les pailles qu'il y a typiquement quand tu es construction worker, ou quand tu es dans la construction, quand tu es conducteur de camion, c'est la nourriture que tu vois dans beaucoup d'arrêts où tu vas te restaurer quand tu es sur la route ou en chantier de construction, ce que j'ai fait un peu. Et oui, je mangeais ça à l'époque. Est-ce que j'allais manger ça dans une station de ski? Non, on s'est fait nos propres repas, c'était très très bien. Bref. Surtout en tant que Français. Surtout si tu aimes la bonne bouffe. Est-ce que tu vas vraiment manger ce burger ou le burger, à la limite, ils sont bons en burger, mais c'est hot dog? Non. À la limite, parenthèse, et on revient sur la vidéo sur le ski, les pailles, les tourtes, il y en a des excellentes en Australie, mais je trouve personnellement que la version industrielle des pailles est très mauvaise, donc je te la recommande absolument pas, sauf dans les meilleurs endroits qu'il a, c'est fantastique. The resorts also seem to love offering chicken schnitzel, and if you want to add a spread to anything you buy, of course Vegemite will be available. However, while the weather makes for comfortable conditions and a wide variety of outdoor seating opportunities, it also contributes to one of Australia's biggest challenges, inconsistent snow. Seasonal variability is a constant headache. In a bad year or even just an average one, you'll deal with icy slopes, limited open terrain, and thin cover, especially in mid and lower mountain areas. Complete bare spots can be a thing on open runs, and some resorts will still keep poorly covered trails open if they serve as key connectors. In really lean stretches, you may even have to unclip and walk across dirt. Alors, pour l'expérience que j'ai pu avoir, oui, il y avait des problèmes de température, très douces d'ailleurs. Le jour où on est parti, il s'est mis à pleuvoir en bas de la station, ce qui est jamais une bonne chose quand tu finis la piste d'arrivée là où il y a de l'eau. Mais on n'a pas eu ce cas extrême d'avoir à marcher, déchausser et marcher comme ceci. Ça, je vais enlever le son. Ça, on l'a eu là, un terrain ainsi avec des gros patchs au milieu. Mais ça jamais. Ça, c'est une folie. Mais ouais, donc, la prévisibilité est mauvaise. Et vu que de toute façon tu peux booker en dernière minute extrêmement cher, c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment faut être joueur. Clip and walk across dirt. A so-called good season in Australia means decent coverage across most terrain,
whereas so-called great one usually means that 100% of the resort stays open for an extended stretch, which is obviously far from guaranteed. But when storms do roll through, the Australian ski resorts are heavily compounded by another factor, wind. Strong gusts are a perennial factor in the region's highly exposed slopes, especially above the tree line, and upper mountain chairlifts consistently face wind holds before or in the midst of storms. This is a major reason why surface lifts are employed so heavily across a lot of the resorts. But even if the slopes are open and natural accumulation does materialize, exposed areas often get scoured down to a hard surface. Storm direction also plays a huge role in snow quality. In general, the more southerly, the better the storm. Pure south winds deliver the lightest snow, the biggest dumps come from the southwest, and southeast storms tend to favor the New South Wales resorts. On the other hand, the further north the storm track, the heavier and eventually rainier the precipitation becomes. Since the storms can come from all of these directions with substantially less consistency than typical popular ski regions, it leads to wildly varying conditions from one season to another, or even within a certain winter. Ah, c'est dingue. Mais je trouve que la qualité des informations et des recherches faites, ainsi que la quantité de fluff inutile, est on point. Vraiment, c'est topissime. J'espère que vous apprécierez. The latitude doesn't help either. Australia's ski resorts are closer to the equator than every major ski resort in the United States and Europe. And given the modest elevation, the fact that skiing here exists at all is somewhat of a meteorological miracle. This is probably a good time to note that thanks to their higher elevations, the New South Wales resorts are more consistent than the ones in Victoria, although the circumstances we just discussed apply to all of them. All of Australia's resorts rely heavily on snowmaking to keep things going in bad seasons. The operations are quite impressive at some resorts, even to the point where they can produce mounds of snow or farm it even in warmer weather. However, there's only so long this artificial base will last when it gets too hot. The baseline level of resiliency at the resorts here has increased notably in the past few years thanks to significant snowmaking innovations, but as one might expect, not every trail is covered. So this leads us to another circumstance that those of you watching from the Northern Hemisphere might have already assumed by this point. The Australian ski season is typically quite short. While most resorts usually try to spin lifts from the first week of June through the end of September, the reality is that snow cover is rarely consistent for that entire stretch. Il part de juin à juillet parce que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Donc c'est l'hiver australien. J'imagine que beaucoup d'entre vous le saviez. Et si tu ne le savais pas, écoute, bienvenue sur cette chaîne qui permet d'apprendre des petites choses comme ça. Et j'en profite juste, parce que je parlais de la vidéo tout à l'heure, qui est de très bonne qualité je trouve. Tous les sous-titres sont faits par mes soins. Donc, je récupère les sous-titres en anglais, et ensuite j'ai une IA que j'ai développée qui va améliorer les sous-titres par rapport à des sous-titres classiques. Donc j'espère que tu apprécies. Voilà, c'était juste pour info. June usually feels like a warm-up, with only a few trails open and heavy reliance on snowmaking. July tends to bring openings for the vast majority of trails, but it also brings the school holidays and some of the busiest crowds. Early August is the true sweet spot. This is when coverage is usually at its peak, and you'll have the best chance of skiing or riding a fully open resort. But by late August and early September, spring skiing conditions start setting in fast, and while you can often still get good corn turns in, terrain closures become more and more common by the week. For all practical purposes, you're really only looking at about 6 weeks of quote-unquote reliably good skiing, which is a far narrower window than what you'd get in the Rockies, the Alps, or even most seasons in South America and New Zealand. Speaking of the crowds, the busyness at Australian ski resorts can be a bit of a factor in your experience depending on when you visit. If you come during the July school holidays, brace yourself for seemingly everyone from Sydney, Canberra, and Melbourne to be there with you, and to wait in at least modestly bad lift lines everywhere. Oh non, mais juste venez pas pendant les vacances scolaires. J'ai fait une vidéo sur quand est-ce qu'il faut venir en Australie. Mais dans tous les cas, regardez les vacances scolaires et venez pas à ce moment-là, c'est une folie. But the true congestion on the slopes is moderated somewhat by the parking situations during peak times. This is a good thing for on-mountain waits, but it's really bad if you don't have on-site accommodations or aren't exceptionally proactive about getting to the slopes in the morning. Car parks fill really early during holiday periods, and resorts can close the road to private vehicles as early as 8 a.m. Quand il dit faut venir très tôt le matin, attention, hein, on est en Australie. En Australie, on se lève tôt. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude de faire à 6h du matin, d'être déjà dans l'eau ou en train de courir. Et il m'est arrivé d'aller surfer à 5h45 et de voir des salles de sport qui étaient déjà... Enfin, les gens finissaient leur première session. Donc tu te bats contre des personnes qui ont l'habitude de se lever à 5h30 du matin.
Faut y aller vraiment tôt. If this happens, you can try your luck with public transportation, but this also means paying the hefty round-trip per-person prices for the buses or ski tube. That being said, outside that July window, things do calm down considerably. Midweek in August typically feels pretty pleasant, with plenty of space on the slopes and generally manageable lines. Certain choke point lifts will still back up on August weekends at resorts like Perisher, Threadboat, and Buller, but parking is much more consistently available at least somewhere on premise throughout the day. Also, Sunday afternoons are typically pretty empty as people get in their cars to drive back to the cities. However, by mid-August, you're also playing a game of chance with snow cover. Okay, so if you're already paying all that money to ski or ride in Australia, and you're risking some spotty conditions as well, you probably want to know what the scene is like when you get off the slopes. And to be totally honest, the opera environment in Australia is generally pretty tame, but it does have its own charm, and if you like a more laid-back, pub-like nightlife, Australia's mountains do have some solid options. One of the things you'll notice is that many of the base lodges and bars are owned and operated by the accommodations they're attached to. That gives them more of a lodge lounge feel than a standalone base complex, and it's common to see games like darts and pool available to play, in some cases for a small fee, but in others free of charge. The happy hour atmospheres tend to be friendly and social, even on weekdays, with live music a common occurrence too. However, if you're looking for nightclubs, you're probably going to be disappointed. But when it comes to opera, Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y avait à Threadboat, donc on avait une expérience avec un bière qui était gratuit, je crois, à côté, ou pas cher, $2. Et de l'autre côté, on a fait la fin de la soirée chez nous, puisque bon, il y avait un bar où il y avait de l'ambiance jusqu'à peut-être 10h, 11h, mais c'est pas des boîtes de nuit à la parisienne où tu vas sortir jusqu'à plus savoir que faire, ou la scène nocturne sur la French Riviera, sur la côte d'Azur l'été. Ça n'a rien à voir. there is one very important thing to note. If you're not staying on site, do not plan on just driving down after an opera session. Australia regularly enforces DUI checkpoints on mountain roads, and enforcement is strict, especially in Victoria. If you're planning to head back to off-mountain lodging after skiing, it's probably safest to skip the drinks altogether. Finally, be prepared for competition when it comes to dinner. Many ski towns, most notably Jindabyne, have restaurants that book out fast. Even on off-peak weekdays, reservations are essential to make sure you can actually eat at a restaurant. This all being said, if worst does come to worst, all of the Australian ski towns have readily available grocery stores where you can buy food to cook. In fact, if you really want to save money, buying a sandwich or materials to prep from these stores will be the most budget-friendly option. But if you'd prefer to spend your evening on the ski slopes rather than dining at a restaurant, one thing all the major Australian ski resorts have in common is some sort of night skiing. On the surface, this is a cool feature compared to big North American and European destinations, which rarely, if ever, have skiing or riding available once the sun goes down. However, operations are typically only a few days a week, and they're usually confined to the bunny hill or a small section of the mountain. They're also discontinuous from day skiing, meaning you'll have to get off the mountain for a bit before returning around 6 p.m. In the case of Threadboat, night skiing only happens on Thursdays, and you'll have to rent an LED flare, although this does make for a pretty cool aesthetic. Okay. Ouais, on avait entendu parler de cette soirée-là le jeudi. Je crois qu'on est arrivé soit le vendredi matin ou le samedi matin. C'était pas dans le timing pour nous. Et il y avait des très belles photos, parce que t'as plein de gens qui y sont avec des petites lumières, des petites loupiottes. Très sympathiques, c'était à l'occasion. Après avoir vu tout le reste, à toi de décider. So there's obviously a lot to cover when it comes to getting to know the Australian ski scene. But absent everything else, there's probably one thing that you've been thinking about this whole time. Where are the kangaroos in all of this? Well, let's just start by saying this. Wildlife sightings can occur on an Australian ski trip. While kangaroos on the slopes themselves are rare, wombats sometimes appear near village edges, and echidnas can pop up here and there too, especially at dawn or dusk. Alors, juste petite note, donc ça c'est un wombat, animal typique australien, et là surtout, regarde, ça personne ne va te le dire. Mais tu vois derrière ces petits pigeons là, ça s'appelle des pigeons à crête. Et il y a 2 espèces de pigeons à crête dans le monde, et les 2 sont en Australie. On en voit un peu partout, mais c'est des pigeons punk. Je vais te le remettre. Voilà, on va avancer, on va voir. These encounters are mostly this. Voilà, on va arrêter le. La vidéo, mais regarde là, paf, petite crête. C'est comme ça tout le temps. Donc, et oui, tu peux voir des kangourous, j'en ai vu, et c'est très cool. Dusk. These encounters are most likely to occur just below the snow line as you drive up to the resort. That said, you don't necessarily want to spot larger animals on the road.
as vehicle collisions with kangaroos and wombats are far more common than one might expect. But while those bigger animals are probably going to be on the access roads rather than the slopes themselves, the most exotic animals you will probably see on the slopes are the birds. Alpine birds in Australia are much more colorful than the ones at most Northern Hemisphere ski resorts, and they have incredibly unique sounds compared to what you'd hear in the Rockies or Alps. Besides the gum trees, these bird calls are perhaps the most obvious reminder that you are in a ski country very far away from home. If you spend a week or so on a ski trip in Australia, there is a good chance you'll see quite a few of these animals. But even if you don't see them on the slopes, some resort towns are close to zoos where you can get a guaranteed viewing of them. In worst case scenario, there are animal sanctuaries available to visit on your way in or out of Australia from Sydney or Melbourne. So when everything lines up, meaning that coverage is good, winds are manageable, and you're prepared for the costs, skiing or riding in Australia might be a bit better than its global reputation suggests. The terrain variety, unique gum trees, and sheer novelty of skiing on the other side of the world all make for an experience you can't quite replicate elsewhere. But with this all being said, the value proposition is hard to justify for most vacationers. Between the lift tickets, national park fees, lodging premiums, transport costs, and the ever-present risk of underwhelming snow, it's a destination that often feels like it's trying to make up for a short season by charging as much as possible. Even many Australians choose to skip their home slopes and save their money for a trip to Japan, Europe, or North America instead. One could easily... Au Nouvelle-Zélande aussi, je suis totalement d'accord avec sa conclusion. Est-ce que je le referai? Si je l'ai jamais fait, oui, je le referai pour 3 jours comme on l'a fait avec des amis. Très sympa, budget extrêmement maîtrisé parce qu'on a fait un trajet très économique, tout était compris. On a pris l'hébergement à côté, on dormait à 2 par chambre. Bref, on s'est débrouillé en étant jeune. Et on peut le faire à n'importe quel âge, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est débrouillé de façon très économique. Est-ce que maintenant je le referai? Non. Non, Nouvelle-Zélande, Japon, clairement pour le dépaysement, voir autre chose. Et la value proposition, la proposition de valeur, à mon avis, n'est pas assez forte. Argue Australia's ski scene is underrated for the experience it delivers in the right year, and if you put in the work, you can certainly have some prime days here. But in general, the region is so overpriced and unreliable that most international visitors will be better off looking elsewhere. Alright, so Australia might not be where it's at for your next international ski trip, but where it definitely is at is on one of our Peak House 2026 trips. Join us in Austria and Japan in January. Voilà, et là ils vont faire un peu la pub des voyages qu'ils vont faire bientôt. Le lien est en description en bas parce qu'ils m'ont permis de réagir à cette vidéo, ce qui est très agréable. Il a répondu très rapidement. Merci d'avoir regardé. Si tu veux une autre vidéo sur l'Australie, tu peux le faire ici. Il y a mon numéro qui s'affiche à l'écran. Si tu as la moindre question, tu me l'envoies par WhatsApp ou sur YouTube en commentaire et j'y répondrai. Et je te souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite le meilleur. À très vite.